সুপ্রিয় দর্শক, শুভ সন্ধ্যা। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। যে যেখানে আছেন আমাদের আজকের চ্যানেলের অনলাইন নেক্সট লিডার আয়োজন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দেখছেন ACCA প্রেজেন্ট নেক্সট লিডার। আজকে কথা বলবো ফিউচার অফ অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়। তিনজন অতিথি আছেন আমাদের সাথে। একটু দেখে নিব কে আছেন আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন NKA মবিন FCA স্যার, আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনটিতে। আমাদের সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছেন জারিফ লুডিন, হেড অফ মার্কেটিং পার্টনারশিপ। ওয়েলকাম ইউ ইন আওয়ার শো। আরো আছেন সাইদ এ মামুন FCMA। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো স্যার। Thank you for inviting me. Thank you so much. First of all, আমাদের যে আজকে আয়োজনটি, দর্শক আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি, আমাদের কিন্তু এটা একদম অনলাইনে স্ট্রিমিং এ যাচ্ছে। আপনারা চাইলে আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন যদি অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের ফিউচার সম্পর্কে জানতে চান, আর আমরাও জানতে চাই। তাই প্রথমে আমি একটু NKA মবিন স্যার আছেন আমাদের সাথে, যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও CEO এমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড। ওনার কাছ থেকে আমি একটু প্রথমে জেনে নিতে চাইবো যে এখন যে সিচুয়েশনটা চলছে বর্তমান যুগে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের কতটুকু পরিবর্তন এসেছে এবং বর্তমানের সাথে ফিউচারের কতটুকু পার্থক্য আমরা দেখতে পাবো, স্যার একটু বলবেন কি? ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম এবং গুড ইভিনিং টু ইউ অল। ফার্স্ট আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাচ্ছি ACCA বাংলাদেশকে ফর ইনভাইটিং মি ইন দিস প্রোগ্রাম। আই এম এক্সট্রিমলি অনার্ড, and thanks also to Channel I and to our audience today. My regards to other two speakers and also host you, Dr. Tahiri. আপনার কোশ্চেনে যদি আমি খুব চলে যাই ডাইরেক্টলি, সেটা হচ্ছে যে রেগুলেটরি এবং কমপ্লায়েন্স ডে বাই ডে স্ট্রং পজিশনে চলে আসছে। পার্টিকুলারলি যদি আমাদের বাংলাদেশ কনটেক্সটে বলি, NBR বা বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বা RGSC থেকে এটা স্ট্রঙ্গার ওয়েতে অ্যাপ্লিকেবিলিটি হয়ে আসছে। সেটাও একটা মেইন কারণ আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের চেঞ্জেসটার জন্য, আপওয়ার্ড চেঞ্জেস বা চেঞ্জেসটার জন্য, যেটা আমরা ট্র্যাডিশনালি কন্টিনিউ করছিলাম লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স। বিজনেস নিডটাও চেঞ্জ হচ্ছে। সো স্ট্র্যাটেজিক এরিয়াতে, বিজনেস ট্রান্সফরমেশন এরিয়াতে, শেয়ার সার্ভিস এরিয়াতে এখন অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের একটা রোল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং হচ্ছে অলরেডি। অ্যানাদার এরিয়া হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন, যেটা অবভিয়াসলি অটোমেশন, যেটা আমরা শুধু মনোনীত না করতে পারি যে শুধু ERP দিয়ে অ্যাকাউন্টিং ডিজিটালাইজেশনটা দরকার, বাট এর বাইরেও নন অ্যাকাউন্টিং এরিয়াতে এবং পিওর অ্যাকাউন্টিং এর বাইরে যে সমস্ত অ্যাকাউন্টস ফাংশনস গুলো আছে সেগুলোতেও অটোমেশনস গুলো দরকার পড়ছে। রিসেন্টলি না, 2015-তে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট বলে একটা নতুন অ্যাক্ট আমাদের এখানে এসেছে, যেটা কারেন্টলি ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজে আছে। এতদিন এটা হয়নি, একটু ডিলে হয়েছে। সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের জন্য আসছে, এবং এটা ইন টার্মস অফ মোস্টলি কমপ্লায়েন্স, এবং এটার ব্যাপ্তটা এত বড়। এটার যদি স্কেপটা আমরা বলি, সেটা হলো যে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত রেভিনিউ আলা যে সমস্ত কোম্পানিগুলো আছে মোস্টলি কিন্তু এই রিপোর্ট, এই অ্যাক্টের আন্ডারে পড়ে যাবে। সো এইখানে কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনসে একটা বড় রোল আছে টু কমপ্লাই, বিজনেসটাকে কমপ্লায়েন্সের মধ্যে আনা। আর একটা এরিয়াতে আমি দেখতে পাচ্ছি রিসেন্টলি, সেটা হলো যে ICAB একটা ডিজিটাল ভেরিফিকেশন সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করেছে। এটা মেস্টলি এসেছে যে অডিট প্রফেশনের উপরে একটা ব্যাড ইমেজ ক্রিয়েট হচ্ছে, যেটা যতটুকু ট্রু বা ফলস যেটাই হোক না কেন, বাট ICAB প্রোঅ্যাক্টিভলি এই অটোমেশন প্রসেসটা নিয়ে আসছে, যেটা থেকে অডিট রিপোর্ট গুলোকে ভেরিফাই করে এখন ট্রু এবং ফলস আপনি অডিট গুলো খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, which is a remarkable change in the accounting profession. এবং আমরা মনে করছি এটা বিরাট একটা সাকসেসফুল পর্যায়ে আসবে ফর দ্য ইন্ডিয়ার এন্ড আদার্স। গ্লোবাল প্যান্ডেমিক আমরা সবাই জানি, এটা আমাদেরকে চেঞ্জ হতে বাধ্য করছে। হোম অফিস, শেয়ার সার্ভিস, এইগুলো কিন্তু চলে আসছে, এবং আমি মনে করি এটা কন্টিনিউ করবে। ইভেন প্যান্ডেমিক থাকুক আর না থাকুক, আমরা যে ট্রান্সফরমেশনসটা অলরেডি করেছি এইটার একটা বেনিফিটস আছে, এবং এটা আমাদের কন্টিনিউ করার দরকার আছে। লাস্টলি যেটা বলবো সেটা হলো যে আমাদের শর্টেজ অফ স্টুডেন্টস যথেষ্ট, এটা আমরা পাচ্ছি না রাইট স্টুডেন্টসকে আমাদের প্রফেশনে আসার জন্য, বিকজ ইট ইজ নট দ্যাট অ্যাট্রাক্টিভ। গভর্নমেন্ট জবস গুলো এখন খুব অ্যাট্রাক্টিভ। সো এখানে হয়তো আমাদের কাজ করার
উপকার দরকার আছে আমাদের এখানে। মোস্টলি এই হচ্ছে আমার কমেন্টস অন দ্যাট ইভলিউশন অফ অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন। ধন্যবাদ মুবিন স্যার, আমাদের সঙ্গে থাকুন। রাইট নাও I would like to ask the same question, like what are the changes from present to future about the academic profession? Zarif Ludin, would you like to answer? You are head of marketing partnership ACCA. Thanks, Dr. Tarin. Yeah, good evening once again to colleagues and all the audience that are watching us live. I think the transformation in the accountancy profession has really gone significantly over the last 15 to 20 years. And from a bean counter to bean grower, or from being back office people to front leadership, right? And if we talk about the role of accountants, it has really gone from purely technical to be now very strategic. So I think that is a huge transformation that has to one count, and particularly if we see them during the pandemic and how this whole new dimension has taken into this digital accountants, and with how agility the accountancy profession has responded with the pandemic. I mean, like everyone initially were thinking, and still we are thinking of the medical and the medicine to be the first quick response to the pandemic, but equally for the survival of the economy, we need those accountants, and particularly the accountants who are really relevant to the digital age. And this also gives us a realization of how accountants are important, both in good times and as well as in unfortunate times. So sometimes people do ask us, will accountancy be a relevant profession in the future? Will it be taken over by the technology? And this is a good answer, I think, to say that in all the times accountancy will be very much relevant. But I think how we transform that and how do we bring that agility in terms of being relevant is also a question, right? Particularly when it comes to the demanded specializations for accountants, right? So like in terms of like the digital leadership and the cybersecurity and etc. The other aspect which is important also for the transformation is the aspiration to be a leader, right? So I think accountancy profession is one of those professions where really brings you to be a C-suite executive and or a CEO, right, with a strong finance background, and that or being an entrepreneur, right, or being in any level of the business community or a environment that one would like to work. How we are relevant for Bangladesh, I think this is a good time to give the example of how ACCA worked back with Financial Reporting Council Bangladesh, with the regulators and other key stakeholders with government, to universities, learning providers, to launch the CAT, the Certified Accounting Technician qualification, particularly for Bangladesh once again. The amount of engagements that we had with these key stakeholders and different government entities made us realize that the technicians are highly needed for the economy of Bangladesh, and this is going to be really a huge force where this support is needed, and ACCA particularly try to support in that area, and the launch of CAT was one of the decisions to be very much relevant for the transformation and relevant to the future. Thank you so much. দর্শক যারা এই মুহূর্তে যুক্ত হলেন আছেন চ্যানেল আই অনলাইনের পর্দায় দেখছেন ACCA প্রেজেন্ট নেক্সট ইয়ারের কথা বলছিলাম, ফিউচার অফ অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন নিয়ে। এই মুহূর্তে আমি যে প্রশ্নটি করেছিলাম শুরুতেই, যে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন বেশ কিছু চেঞ্জ লক্ষণীয়, এবং মবিন স্যার এবং জারিফ স্যার আমাদের সাথে ছিলেন এবং তারা তাদের অ্যাসপেক্টটা শেয়ার করলেন। আমি একই প্রশ্ন একটু ডক্টর সাইদ মামুন স্যারের কাছে করতে চাইবো, যে আপনি কিছু অ্যাড করতে চান কিনা। Thank you for the organizer as well as Channel I for inviting me in this program, and this is really privileged to be with two very esteemed accounting professionals like Mubin Bhai and Jarif Lodi. So
in fact, they covered all aspects, but I want to just highlight from another point of view, that is, accounting is a very century-long professional, professional degree, in fact, or it is changing over the period. There's a change is happening now. It is not new, but what has been happening in the last 1 decade particularly, due to the rapid changes of the technology, is focus has been shifted. Earlier, it was too much dependent on record keeping part. Now it is shifting focus more on its application part or interpretation part. So from global context, if we see that the main purpose of accounting profession is to ensure the accountability at organizational level, state level, as well as in the society as a whole. So in that respect, the purpose of accounting remain always relevant, but the changes has become like that, this profession is not only assessed by a career, rather it should be assessed by its relevance with the society, economy, and organization. Let me clarify. When we at the initial stage we focus on that accounting is recording something. Something means there is an economic reality of an organization. Is the recording and they are reporting on it. Over the period, when the need of business decision making and the information used in the decision making has been increasing. So with that need, the changes of the role of accounting profession has been also changes. And another micro level I want to share, if we look at accounting profession, it has different elements, it is auditing services like financial audit and the cost audit. It has also the management, reporting perspective, like financial reporting and non-financial reporting is also covering, as well as the management cost and management accounting, which also giving the strategic input for the organization. So accounting profession as a whole is changing, but interestingly, all limbs of the profession is also changing in a different speed and different focuses. If we look at the auditing profession in Bangladesh, Mubin Bhai has rightly mentioned that. Even if we look at in Bangladesh, audit, there are a lot of fake audit report we have been experienced from the different times. But ICAB rightly taken in collaboration with the NBR, rightly taken the initiatives to go for the verification code. And this is the need which I was talking about. Our economy is growing. Now more transparency is required. Then the more fake reports were coming, then ICAB is coming as a professional institution, coming up with the right step. Similarly, ICMAB is also playing very important role to ensure governance and the cost efficiency. When economy is growing, now we are continuing our dialogue with the government that how we can play the role with the government for ensuring their cost efficiency and management efficiency in different projects, as well as we are discussing with the business organizations and the chamber bodies and how we can play the role in there to helping them for achieving their management and the cost efficiency. So in this way, in fact, over the period is changing, and definitely the changes of the technology is really playing a very important role here. But the need of accounting and its fundamental purpose is always relevant until we will be alive in the world will be continuing its business activity. থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা জিনিস যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এখনকার সময় কিন্তু কোলাবোরেশন করে অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন কাজ করার একটা গুরুত্ব রয়েছে, এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি গুলো অ্যাকাউন্টিং ছাড়াও অন্য ইন্ডাস্ট্রি গুলোতেও কিন্তু এটা কর্পোরেট টাই আপের থ্রুতে কাজগুলো করলে একসাথে আমাদের লক্ষ্যগুলো পৌঁছানো যায়। তো এরকমই একটি সিমিলার প্রশ্ন আমি একটু করতে চাইবো আমি মবিন স্যারকে, সেটি হলো যে আইসিএবি বা আইসিএমএবি অথবা এসিসিএ একসাথে কোলাবোরেশন করে আপনার সাস্টেইনেবল ফিউচার ডেভেলপ করার জন্য অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা রাখতে পারে কিনা যদি একটু বলতেন। Thank you very much.
আমি অ্যাকচুয়ালি যে কমেন্ট এখানে করব, আমি যদিও আইসিবির সাথে অ্যাটাচড অ্যাজ এ কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে, বাট ইট ইজ কমপ্লিটলি অ্যাজ আই এম নট দেয়ার স্পোকস পারসনস হিয়ার, সো আমি আমি আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি কমেন্টগুলো করব এখানে আইসিবি রিলেটেড ইস্যুসগুলো। আমরা যেগুলো করছি অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের জন্য, সাস্টেনেবলের জন্য, সেটা হলো যে মোর ইন্টারন্যাশনালাইজেশন আমরা করছি অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনকে বাই অ্যাডাপ্টিং ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত প্র্যাকটিসেস গুলো আছে, যেমন স্ট্যান্ডার্ডস গুলো আছে, আইএফআরএস বলি বা আইএস বলি, ইভেন দি এডুকেশন সিস্টেমস অলসো, কারিকুলাম যদি বলি। আমরা অলরেডি আইসিবি ইজ অ্যাটাচ টু ICEW, যেটা ইউকে ইনস্টিটিউট, এবং উই হ্যাভ অ্যাডাপ্টেড ফুললি দি ICEW syllabus and implemented in Bangladesh in order to make it standard, international standards করার জন্য। এটাকে মেম্বারশিপসরা অলসো আমাদের মেম্বারশিপ অপশনসটা চলে আসছে। আমাদের মেম্বাররা অলসো দে ক্যান গেট CPA অস্ট্রেলিয়া, CPA আয়ারল্যান্ড, সিপা ইউকে থেকে মেম্বারশিপ পেতে পারে বাই জাস্ট একটা দুটো পেপার অ্যাড করে বা পরীক্ষা দিয়ে। সো এইটা আমরা প্রসেসটা নর্থ আমেরিকার সাথে করছি। এখানে আমরা কন্ডাক্টিং রেগুলার প্রফেশনাল ট্রেনিং করছি, সিপিটি করছি অন কারেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস, কারেন্ট চেঞ্জেস। আমরা রিসেন্ট ট্রেন্ড হচ্ছে যে আমরা কিছু কিছু প্রোগ্রাম করছি যেটা অ্যাকাউন্টিং এর বাইরে, মোস্টলি সে ধরেন এটা হচ্ছে লিডারশিপের উপরে, আইটির উপরে, স্ট্র্যাটেজির উপরে, আমরা বিজনেস ট্রান্সফরমেশনস উপরে, এগুলোর উপর আমরা আমাদের মেম্বার্সদেরকে ইকুইপ করছি, তাদেরকে ইমপ্রুভ করছি। সো অলসো আরেকটা পয়েন্ট যেটা আছে সেটা হলো যে আইসিবি পয়েন্ট থেকে উই আর অলসো প্রিপেয়ারিং ভেরিয়াস গাইডলাইন্স, যেটা পার্টিকুলার সার্ভিস এরিয়াতে কিভাবে এটাকে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গুলোকে ফলো করবে বা আমাদের যারা সার্ভিস গুলো দিবে ওই গাইডলাইন্স গুলো আমরা তৈরি করছি। তো এটা আমি আমার আইসিবি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই আমি কমেন্ট গুলো করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir. Zarif Nurin, I would ask you the question that the question I actually asked, that is what is ICMAB, ACCA doing to ensure a sustainable future for accounting profession? So would you like to answer? Sure. I think what I believe is the prerequisite for a sustainability is quality, right? And being relevant. So I think first of all, we need to focus on that. And what ACCA has been doing, and we can do in collaboration with ICAB and ICMA, both is right. We can work together on that. But from an ACCA perspective, there are three different angles that we are focusing on. Number one is on ACCA qualification itself, right? So there is an ongoing work that with a team of professionals, we want to ensure that ACCA qualification is very, very relevant, not only in a particular market, but for all the markets around the globe. And then particularly, we do consider the demand for and the need from the countries. So how the profession is evolving, and then the whole qualification is relevant and also is a future ready. The second bit is also from a short-term perspective, how ACCA is being able to work around different certifications to provide like immediate solutions. For example, we work a lot in addition to the CPD and the events and the trainings that are provided for our accountants, like the different certifications, for example, on business valuations, for example, on digital innovation and finance, and then there is more on global business services, and then on IFRS, on the financial reporting, and then many more in terms of like international auditing and the EPSAs for the public sector, and the particularly the recently launched the CERT PFM, the Certificate in Public Financial Management, right? So it gives a variety of areas where we can further upskill and ensure that the sustainability for accountancy profession goes there. Thirdly, the focus that ACCA continues to play, and as a global body, we're very proud to say that we have the highest number of members and future members working in the public sector. So we, as a global body, want to ensure that the ACCA qualification and the work that we do on the public sector reforms, particularly focusing on the public financial management, is very much relevant. And then we work a lot with the ministries of finance with different countries, and even
we had a lot of engagement with the stakeholders in the Bangladesh, like the Controller Auditor General and our office, and even we had been discussing about launching a qualification, particularly for Bangladesh, focusing on the PFM reforms and how the typical accountancy practices, which are normally even not like cash basis, it goes to the cash basis of accounting, and then it moves to the cash modified, and ultimately it goes to the EPSOS or the accrual basis of accounting. And the last bit that if I zoom out and focus a little bit from our global roles perspective, is that ACCA in last year in December, during the Accounting for Future conference, we announced the ACCA's commitment to the Sustainable Development Goals. And on that, we have we can make a significant contribution by supporting and empowering our proud and connected community. And this is also in a strong position to positively influence governments, policymakers, and regulators on sustainability matters and develop the profession in alignment with the SDGs. So we are making the commitments as an employer in relation to our own operations, including our commitment to becoming net zero by 2030. So there is a huge spectrum of focus that ACCA is playing on a number of areas and in ensuring that it is absolutely relevant. Thank you, Zarif. Dr. মামুন স্যার, আপনি কি এই বিষয়টা নিয়ে কিছু বলতে চান? আমাদের প্রশ্নটা ছিল যে আইসিএবি, আইসিএমএবি অথবা এসিসিএ একসাথে কাজ করে মানে আসলে কি অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনাল সাস্টেইনেবিলিটির জন্য? Typically, like when we talk about collaboration, we just only focus on like how the degrees and the exemptions will be collaboration. Yes, this can be one of the areas, but I think each and every institution, professional institution, has its core competency and strength. So I believe that in the coming days, for example, ICMAB as well as ICAB, both are the national professional institution. Both are playing the very important role for the economic driver, as an economic driver in the economy. So, for example, if they would like to come up with a collaboration, their collaboration should be not only in terms of how much or how many, to what extent they will get the exemption of their courses each other. Rather, it should be a knowledge-based collaboration. They can do research together. They can help each other for capacity building. So in the same way, we can also be connected with the global professional body like ICAW, ACCA. They have also the global experiences as well. So in that respect, if we can share our experiences, share our core competency, help each other and build our strength, I think which is more critical. And definitely in that respect, the reality is that like we are working silo at this moment in Bangladesh. In that respect, I expect personally as a member of ICMAB, because I'm not the spokesman of the ICMAB, but as a member of ICMAB, I'll expect that particularly the ICMAB and ICAB, two national institutions, they will be more closer to work and to justify their role, more important role in the economic policy making. We want to become the like driver of or the partner of the policy implementation of the government. For example, now government is suffering from lot of cost efficiency issues for their larger projects, and Prime Minister, our honorable Prime Minister, is always giving emphasis on that area, like cost efficiency. Then who can play the role? Professional accountants like ICMAB has a very strong expertise in that respect. So ICMAB along with the ICAB can play this sort of areas to improve governance, attracting the fund flow and generating internal flow. And particularly one area we need to work immediately as a professional institution, that is to strengthen the fiscal policy efficiency. Like we have a lot of achievement in economic indicator, but one indicator we are still lagging behind, that is the tax revenue too. Interest payment, like government interest payment
percentage of government interest payment, in fact, to the tax revenue. In that level, we are very weak still. So in that respect, if government give us the opportunity, professional institutions as a whole, so we can play a very important role collaboratively and can help the government and play our due role to drive our economy, and we can strengthen our collaboration as well. So I'm looking forward that the leadership from both the institution will come forward and work in this respect. Thank you so much. একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে মামুন ভাইয়ের অ্যাডিশন যদি বলি, অ্যাকচুয়ালি আমাদের কারেন্টলি অ্যারাউন্ড 4000 অ্যাকাউন্টেন্টস আমাদের আছে, তিনটা যদি আমি অ্যাড করি, তিনটা ইনস্টিটিউশনের আন্ডারে। অ্যান্ড দেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রেডিকশন আছে যে উই নিড অ্যাট দিস মোমেন্ট প্রায় 12000 চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টস, প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টস। তো এখন এই নাম্বারটা কিন্তু হিউজ, মানে আমরা কিন্তু প্রায় 1/3 এর মধ্যে আছি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, দি অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনস এর কিন্তু একটা ইমেজের একটা সংকট আছে, যেভাবে হোক না কেন এটা আছে, কোয়ালিটি নিয়ে হোক, ডেলিভারি নিয়ে হোক, এখনো ব্যাক অফিস থিঙ্কিংটা আমাদের মধ্যে আছে। তো আমাদের কিন্তু ফ্রন্টে আসতে হবে, বিজনেসে সাপোর্ট হতে হবে। তো আমি মনে করি আমাদের তিনটা ইনস্টিটিউশন এই সাইডে কাজ করার উল্লেখ আছে, বিকজ উই আর নট গেটিং ভালো স্টুডেন্ট পাচ্ছি না। ভালো স্টুডেন্ট না পেলে আমরা কিন্তু আমরা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট তৈরি করতে পারছি না। তো আই থিঙ্ক এখানে আমাদের একটা কোলাবোরেশন আসতে পারে। সেকেন্ডলি, গভর্নমেন্ট কিন্তু অ্যাট দিস মোমেন্টে প্রচুর রেগুলেটরি রিফর্মস করছে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট চেঞ্জ হচ্ছে, ট্যাক্সেশন ল মডিফাই হচ্ছে অব্দি বছর, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট এসে গেছে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ লস গুলোকে মডিফাই করছে। এইখানে আমি মনে করি আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন অ্যাজ এ হোল আমরা যদি একটা পজিশন নেই, উই ক্যান রিয়েলি কন্ট্রিবিউট এই ল গুলোকে এমন ভাবে একটা নিয়ে আসতে যেখানে আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন গুলো ক্যান অলসো ওয়ার্ক এন্ড কন্ট্রিবিউট মোর ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইকোনমি। থ্যাংক ইউ। একটা খুব স্পেসিফিক কোশ্চেন ছিল, I have a very specific question for Zarif, that you are working in ACCA for a long time and it's already 116 years old organization, as we know. So how you think that ACCA is coping with this kind of changes, adapting with the new changes? Yeah, thank you. I think if we look very quickly at the history of 116 years and how ACCA has adopted and reacted to changes over time, right? So let me reflect on a few of the firsts, right? So ACCA, and it's not about just to show off, but actually just to see how ACCA has actually been able to react and adopt to changes. So ACCA was the first global body to have a first female chartered accountant. ACCA was first to adopt IFRS, and ACCA was first to adopt the computer-based examinations, and ACCA was first for the integrated reporting, and many more. But let's not continue that the first thing on here. So what I want to emphasize and highlight is that how ACCA has the agility to react to new changes. And if I touch on ACCA as a strategy, right? So part of our strategy, or the strategy, is developing the accountancy profession, the word needs. Now, this automatically keeps us in that mode of always being in a state to be able to adapt to the changes that the global accountancy profession needs. And when we come to our purpose, break the strategy, and we say that we are a force for public good. And what we mean by that is we lead the global accountancy profession by creating opportunity. So, and to create that and to translate that is that we work around 3 basic values. And it's always very much driven by our purpose. So it's innovation. And from the very beginning, innovation has been a value that ACCA has tremendously contributed a lot and worked a lot towards. The second is inclusion. So ACCA has never worked in a silo of like on its own. So has always tried to be open and working with all the related bodies around the globe, with the regulators, with the regional accountancy bodies, with the national accountancy bodies, with the governments. And thirdly is the integrity.
So ACCA always ensures that it has its integrity. So these are the three core values that we always keep in front of ourselves. We want to go ahead and work. Now, keeping that in mind, and then keeping this public value agenda in mind, and then also keeping in mind the accountancy profession that the world needs, it always keeps us into that status where we keep focusing on the changes. And as I mentioned earlier, the future is now, right? So we don't need to start thinking what will be the future. We have, with this pandemic, we have already tested the future. So the future is now, right? So we have to be very relevant from now going onwards. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের তিনজনকে অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেল আয়ের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হবার জন্য, এবং ACCA নেক্সট লিডারের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ অংশে চলে এসেছি। সো আপনারা ভালো থাকুন, আমাদের সাথে আপনারা যুক্ত হয়েছেন। আর দর্শকদেরকে বলছি, আজকে কথা বলছিলাম যে ফিউচার অফ অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন নিয়ে। আসলে অ্যাজ জারিফ স্যার মেনশন দ্যাট actually this is the future actually we are belonging right now. So take care, এবং আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি। শুভ রাত্রি, সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। Thank you very much for giving the opportunity to speak. Very nice to talking to you and Mr. Mubin. Thank you very much. Have a great evening. Goodbye. Thanks,